Okay, okay, so we start. So have you seen my presenting there? Clarissa, can you see the presenting, my presenting there? No. You tidak nampak screen yang saya share kah? Nampak kah? No. Tak I nampak. just see black color only. Wait. Okay. Sorry. Sekejap ah. Only 9 students. Where the else are? Okay. Remember, we still not yet. We are not holidays. Please. Mungkin ramai pelajar masih salah faham. Jen, are you okay, Jen? Jen. Okay, sir. Okay. Alright. So saya kongsikan sekali lagi. So now can you see? Boleh nampak kah? Sekejap ah. Boleh. Boleh nampak kah? Boleh. Sekarang boleh sudah. Okay, nanti akhir sekali saya baru ambil kehadiran sebab kita sudah lebih 7.30. So kita mula. So this morning we were going through the 5.3 combined transformation. So later on after finish our lessons, saya ada beberapa perkara nak sampaikan, jadi jangan left group dulu. Ada beberapa perkara ingin saya sampaikan. Okay. Jadi kepada yang tidak hadir itu nanti kawan-kawan tolong maklumkan lah. Minggu kedua sudah macam ini. Macam mana kalau minggu depan masih lagi katakan masih lagi PDBR sampai ke bulan Jun nanti. Banyak minggu lagi ya. Okay. So you need to have a self motivation. It's very important. Saya punya suara tidak jelas sekarang. Mungkin line saya tak bagus. I already maximum my volume. Why your voice are not? Bagaimana dengan yang lain kah? Suara saya jelas kah? Hello? Jelas. Jelas. Kalau jelas maksudnya Joseph, maybe is your problem lah. Mungkin awak boleh left group and then join lagi. Saya tunggu awak kah? Mungkin left and join again. Okay. Yeah. Maybe some of the time the line is the line is not very smooth lah. So always I say that our government say that one go to the 7G 6G. I don't think so lah. If you can do better for 4G is very good already. Jangan kata 7G lah. Okay. Okay, so can you hear me now, Joseph? Yeah, okay, that's right. So you can left and then you can join again. So, okay, so if you can see my screen now, so we start combined transformations 5.3. This part is very important because every year in our SPN we have one question is about the combined transformation, and the mark is very high for these questions. Around transformation is one of the question in section B. Kalau dulu lah. 12 marks for one questions. And then for the new format, I still believe that this is one of the question will be inside the section B at least. Section B is 8 to 10 marks. So it's still very big marks. So this is very important part, 5.3. Okay. Number 6, I think we have already discussed a little bit about this, but we will discuss it again. You can look at your notes. Combined transformation of AB means that transformation B followed by transformation A. Okay, number 7. Combined transformations means we combine two transformations at least. A, B. If A, B means we do the B first, followed by A. From object to second image. Okay, from object to first image to second image.
So if we do the AB means we do the B first and then followed by the A. And then number 7, when the object and combined transformation AB are given. Okay, you look at this formula, not formula, like the diagram. Okay, diagram. Okay, you look at the diagram. You look at the diagram, and then you will see that we've come from the object first. And then when we want to go to the first image, we need to do the transformation B first. Dia mesti kalau gabungan transformasi kita mesti buat yang belakang dulu. Kalau AB, we do the B first. Okay. After we get the first image, we need to go to second image or the final image. So the process from image 1 to image 2, we need to use a transformation A. Okay. This is when the object are given. Object are given. But if you look at the note number 8, when sekejap mungkin saya okay. So when image and combine, so this one is a little bit different. You are given the image. If you are given the final image, we want to go back to the object, means that we go stand, right? Kita perundur kan. So daripada final image, image 2, we go to image 1 and then we go to object. So if this is the process, you are given the image first, so and then you are given the combined transformation AB, right? You need to do the A first. You need to do the A first. Yeah, just now I say that we need to do the B first followed by A. That one only for the object given. But now if you are given the final image, dia terbalik. If because dia kostan, right, dia perundur. So kalau anda diberi image dulu, image akhir, kita buat A dulu, buat depan dulu to get the first image. This is a final image, image 2 to the image 1, and then from image 1 go back to the object. This is a transformation B. So dua ini kena jelas, kena tahu bezakan. Kena tengok dulu mana objek, mana image. Ada ke objek diberi ke image diberi. Okay. And then nanti saya pun akan beritahu ada perubahan di dalam itu. Okay, if we look at this chart, ini saya besarkan. We look at the chart. This chart. Object go to the image. Okay, so we perform the transformation B followed by transformation A lah. Ini memang sama seperti atas AB ya. Okay, you are given the object. But if you are given the image, we go back to the object. You need to determine the transformation A first, followed by transformation B. Terbalik. Ini cara ini sangat jelas. Okay. And we go to number 9. Hari itu number 9, number 10 kita tak bagi sebab kita tak bagi contoh itu lagi kan. So pagi ini kita akan bagi. So number 9, the image, when the image under combined transformation AB and BA are the same, then the combined transformation satisfy the commutative law. Commutative law means when we do the AB and BA and then the final answer is the same, means that this situation follow the commutative law. Bukan semua mesti ikut commutative law. Kalau AB tidak sama dengan BA, jawapan dia, maka dia tidak memenuhi commutative law lah. Itu saja. Memang kebanyakan masa tidak sama. Okay? Yang sama itu memang kebetulan sama lah. Itu masuk commutative. Contohnya, what do you learn about the commutative law dulu? A plus B equals to B plus A. Ataupun saya guna contoh lebih mudah, 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Faham tak? Okay, number 10. When describing the combined transformation AB, describe the transformation B followed by transformation A. Apabila kita buat gabungan transformasi ini, AB kan, kita kena B dulu diikuti A. Ini sama dengan tadi lah. Tapi kalau kita diberi image untuk mencari objek, kita image akhir, kita diberi image akhir cari objek, kita kena buat A dulu diikuti B. And then example 13
13. Example 13A already, 13B already also. Okay, now we look at the 13C ya. Masa itu saya rasa ini sebagai latihan awak tak apa, awak semak bersama sekarang ah. You are given the MN. M is the translation 13 negative 8. 13 means we move 13 unit to the right. And then negative 8 means we going down 8 unit. This is a movement of the location only, just like the coordinates for the transformation. The easiest one in between the 4 transformations here. And then N is the enlargement at the center 510 with a scale factor of negative 1/2. So this, because this is the object given, so we use the first formula, first diagram just now. There is the object, we go to first image, and then from the first image, we go to second image. So if you are asking to do the MN, because this question, we want to do the MN, so we need to perform the transformation N first. We need to transform the, perform the transformation N. N is Nigeria. Okay, so this is our object. Okay, very big object. And then you want to do the N first. N means enlargement. So enlargement at the center 510. So we found the 510 first. This is 510. So awak nampak that the point, the pink color point, this is the center of enlargement. Maybe you write down in the beside lah, tulis di tepi titik itu center of enlargement, so that you know that this is 510 is center of enlargement. If you don't want to write down the center of enlargement, at least you write down the coordinate 510 beside the point, so that you know that this is a center of enlargement. And then with the scale factor of negative 1/2. What do you mean by 1/2? 1/2 means that our image will be smaller than object. Object itu besar, image itu kecil. Itu ialah 1/2. Maksudnya fraction. Sebelum ini kita sudah belajar fraction. Kalau scale factor ialah fraction, dia akan, image itu akan menjadi lebih kecil. And then another one is a negative. Negative means the image, the first image is opposite with the object. Maksudnya objek dengan image pertama ini adalah pada pertentangan sisi. Bukan pada satu arah yang sama. Dia pertentangan. That's why we have negative. So that I know that kita punya image mesti pertentangan dia lah. So saya guna titik biru sebagai permulaan. So from the blue point, I want to go to the center. Saya sambung garis putus kepada pusat, and then I will get 2 diagonal point. Is it? Kalau daripada titik putih, titik biru ini saya pergi ke pink color punya titik, dia melalui 2 perpenjuru. Bukan perpenjuru, betul lah perpenjuru, diagonal. 2 diagonal, 2 perpenjuru titik. Maksudnya 2 unit lah. 2 kan. Tetapi when we do the first image, because the scale factor is 1/2, dia dikecilkan 2 kali ganda. So kalau 2 unit, maksudnya image kita 1 unit. So daripada titik pusat ini bergerak ke garis lurus 1 perpenjuru. Ini titik biru yang baru. Biru ke biru, tengok 2 menjadi 1 sebab dia dikecilkan 2 kali mesti kira daripada pusat. And then for the red color, okay, red color is 2, 4, 6. No, 2 berapa di sini 2, 6. 6 petak kan, 6 kalau awak baca di sini dia ada 6. Dia ada 6 okay, so 6 itu akan jadi 3 lah, separuh kan, separuh. Tapi ini 6 bukan perpenjuru ke perpenjuru, dia adalah you can use a unit to count. Maksudnya kita boleh guna cara translasi baca, kira 1 ke kiri 3 ke atas, 1 ke kiri 3 ke atas, 2 kali kan. So apabila sampai ke image, mula daripada pusat 1 ke kiri 3 ke atas, sekali saja sebab dia telah dikecilkan 2 kali ganda. So the new red point is here. New red point is here. Okay, and then if still can, after get the 2 point, if you still cannot draw the image, never mind, we go to the another points. Let's say that is a green point here. From the green point, we go to the center. How many units are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 units. So means that if we want to move to the left from the center, the half of the 10 is 5, is it? 5 unit. So from the pink color point, 5 to the left. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi dia lurus, mengufut lurus, horizontal, so kita pun lurus di sini lah. So 5 units, so the green color is here. Green color point is here. So after we get the 2 or 3 points, you can connect already. You can connect. If you still cannot get it, so what we only can do is we try to find a final point also lah. This is a gray point. We go to what? We go to the center using the translation way. We go to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, and then we go outward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negative 6, 8. Negative 6, 8 divided by 2. Negative 3, 4. Okay, so from the center, negative 3 go to the left. 1, 2, 3, and then outward 4. 1, 2, 3, 4. Yes, there is a gray point. Finally, we can get all the 4 points, so that you can use. Remember, use ruler to connect all the points. Must. If you sketch, no marks. Tidak boleh sketching. We need to draw it tidy. Mesti lukis dengan kemas guna pembaris. So this is our first image. First image after the enlargement. A prime. A prime means first image. Okay, and then from the first image, we need to go to the second image. So now we try to perform transformation M. M is a translation 15, 8. 15 means go to the right 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes. And then negative 8, we're going down 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, here. Ini dia. Okay, so oleh sebab ini adalah translasi, so lebih senang lah. You just ikut daripada titik gray point here, and then you follow the other sides. You can draw it. Sebab di sini saya tak boleh guna pembaris, so lukisan saya tak kemas lah. Awak guna pembaris. Apabila translasi tapas satu titik sudah cukup untuk kita sambung. Sebab dia bentuk dia sama seperti asal. Jadi, tapi kalau pembesaran tadi opposite side tidak dapat lah. Dia terbalik sudah. Jadi apabila ini awak kena hati-hati sebab ramai belajar akan kata ini ialah putaran. Yes, you can say that this is rotation, but you need to remember that this is bigger to smaller, so this is enlargement. Okay. So the final is translation. So this is our final answer, A double prime. So you can check the answer. That some of you will do the very well works. Okay. And then we go to D also. Okay, D, we do the enlargement. You are given the M is a rotation 90 degree clockwise about the 2020. And N is an enlargement at the center 30, negative 10 with a scale factor of 2. Okay, now we start. So you are given the object A. Now we want to do the enlargement first. Enlargement at the center 30, 10. No, 30, negative 10. Here. And this is the center. So beside the point, you write down the 30, negative 10, or you write down the center of enlargement. The red point here, center of enlargement. Okay. And then the scale factor is 2. So twice kita sambungkan titik merah, titik pusat ini kepada mana-mana pucu object. Let's say that the first point is here. Okay. So 2 unit to the left, 4 unit outward. Tapi dua kali kan. So another time kita buat sekali lagi. 2 to the left, 4 upward. Yes, the first point is here. Ada nampak tak? 24 you bergerak 2 kali from the center. So yang you nampak, yang boleh dapat, kita boleh dapat bucu pertama yang tajam itu. Nah ini dia. So after you get the first point, maybe because this is very easy diagram, so you can connect the else. So you just besarkan dia punya objek 2 kali lah. 1 unit, 1 petak jadi 2 petak. 2 petak jadi 4 petak. Nah ini senang lah. So saya hanya buat 1 titik.
Yang lain saya besarkan 2 kali saja. So I think most of it is 2 lah. 2 to 4, 1 to 2. So this is our first image. So after I get the first image, the question say we want to do the rotation 90 degree clockwise. So rotation, another time I get the first point here and then rotate 90 degree clockwise. Ikut arah jam 90 darjah. You can use the protractor to measure the 90 degree. And then the green line here should be the same. The distance should be the same. So kalau dia, ataupun you pun boleh kira unit atau peta. So this is a 2 diagonal, is it? So the image also 2 diagonal. So after I get the first point, the else I can connect. Sebab dia sudah, ini lukisan yang tidak rumit. So apabila saya dapat satu titik, yang lain saya sudah boleh sambung sendiri. So this is our second image or final image. This is our answer, final answer. So kalau dulu SPM hanya uji cari koordinat. Sekarang ini saya nampak syllabus baru ini kebanyakan dia suruh kita lukis. Lukis. So ini kemahiran mesti awak kuasai dengan baik lah. Okay, lukis. Kalau hanya cari koordinat itu pusing-pusing dapat koordinat senang. Tapi sekarang ini dia lukis. Terutamanya pantulan kadang-kadang pelajar tak boleh lukis dengan baik. Putaran pun tak boleh. Yang boleh baik ialah apa itu? Translasi mungkin pelajar boleh buat baik lah. Yang lain itu memang kurang. Okay So we continue. If you tak sempat itu tolong beritahu Okay, so for example 14, I think we not yet that day, right? So ini yang fokus kita pada pagi inilah. The polygon B prime prime, the final image is an image of an object under the combined transformation Mn. Draw the object of polygon B prime prime and B double prime, and label it as a B. Ini kita buat konstan tadi lah. Dia kata B ialah final B double prime ini ialah final image. We want to go back to the object. So you are given the Mn. Seperti yang telah saya kata dalam carta ataupun diagram tadi, kalau case image diberi dahulu, dia kata buat Mn kan. Apa ini M Mami so we Mami and Nigeria. So actually we do the Nigeria first, right? If you are given the object, but now you are given the final image first, so we need to start from kita mula dari depan in front first. We start from the in front first, the M first after follow it by the N. So kalau macam itu kita kena buat pembesaran dahulu. Tetapi kalau buat pembesaran, dalam itu ada satu perkara awak kena ubah. Apa perkara itu? Maybe we ask Gloria. What we need to change inside the enlargement so that we can solve it. Gloria? Are you here? Are you with us now? Yes. So what we need to change? One information inside there we need to change. What is it? Yeah, never mind, you just try. Salah betul itu tak apa. I don't know. Oh, you're not sure? Okay. How about the else? Maybe we ask Shafika. Shafika? Hello? Yes. Yeah. So what we need to change? I don't know. Also don't know. Wilson?
The scale factor. Yes, the scale factor we need to change. Okay, so if, for example, if you are given the scale factor is 3 now, because we do the reverse, right? Kita constant balik kan? So apabila constant, the scale factor 3 need to become 1/3. 3 to become 1/3. So if you look at here, the final image, you are given the B double prime ini yang besar kan? Tengok kita punya first image ini yang melalui M ini, mami ya, M ini dia telah dikecilkan. So this one the scale factor is 1/3. Automatic we need to change. Dia tidak beritahu tapi kita kena tahu sendiri sebab dia constant. Apabila constant dia telah dikecilkan. Bukan dibesarkan 3 kali. Kalau dibesarkan 3 kali, mana cukup ruang di sini untuk kita lukis, kan? So kalau pembesaran kita buat reverse constant itu, the scale factor is change. The scale factor is change. Kalau rotation nanti, kalau kita buat constant, kita ada satu perkara juga yang ubah, iaitu arah direction. Kalau clockwise kena jadi anti-clockwise. Kalau anti-clockwise jadi clockwise. Itu nanti kita ada contoh macam itu. Okay. So scale factor is 1/3. Dikecilkan 3 kali ganda. So kita lukis daripada center 5, 1. Okay. You connect one of the point from the B double prime. Okay. And then you count the unit. 2 to the right. 3 to the right. 6 outward, 3, 6. So divide by 3, 1, 2. So 1 to the right, 2 outward. So you will get the first point here. After you get the first point, the other sides I think you can connect because this is very easier a diagram. So 3 petak jadi 1, 6 petak jadi 2, kan? So sambungkan lah. Okay, awak sambungkan. So this is our first answer, B prime. That is our first image under the transformation M. And then after that, we do the reflection in the line PQ. You already given the PQ, so we do the reflection. So the final answer is object B. Object B. So sebenarnya kita lepas dapat jawapan, kita boleh buat balik. Andai kata kita diberi B ini, yang awak cari itu ialah objek kan? So kita buat balik MN. Maksudnya buat N dulu, pantulan ke sini. Image pertama. After that, enlargement B double prime. If we can get the correct answer, yes, means that our answer is correct lah. So reverse for the reverse case means that you are given the final image first. We have some of the information we need to change. For example, inside the enlargement, we need to change the scale factor, and then inside the translation also we need to change positive to become negative. And then inside the rotation also you need to change the direction. Pantulan tidak ada apa-apa nak ubah. Sebab objek pergi image, image balik objek, kalau pantulan tetap sama. So itu tidak ada perubahan. Okay, so we go to the B. I think this one we not yet discuss last week, right? So hari ini kita bincang B dan C. B, C, D lah. Semua ada saya tunjukkan. B, C, D. Sudah saya bincang ke B, C, D? Belum kan? So nanti ambil gambar untuk BCD untuk hantar dalam Telegram kita. Okay, we look at the B here. Okay, we look at the B. You are given the B double prime. Very big. This is your image, final image. And then we need to do the M first because MN. So we do the in front first. Kita buat yang depan dulu. M is an enlargement at the center 410. So we try to find a 410. 410. This is a center. Saya ada tuliskan center. Actually, this is a center of enlargement. And then scale factor is 3. So saya ada tulis 1, 2. Maksudnya kita lakukan 1 ini dulu. M dulu. And then the scale factor we need to change. 3 to become 1/3. Kalau dia bagi 1/3, kita buat 3. Macam itulah terbalik. 3 to become 1/3. 2 to become 1/2. 4 to become 1/4. So means that dia akan dikecilkan 3 kali ganda. Smaller 3 times. Smaller 3 times. Okay. So using the center. Okay. Kalau you tengok yang garisan hijau saya. Itu ialah
cara kerja saya lah. So saya guna bucu yang pertama ini image ya, final image. I go to the center. Okay, 2, 4, 6 petak, 6 perpenjuru, 6 diagonal. Okay, so if we kecilkan 3 kali ya, 6 divided by 3 is 2. So maksudnya from the center we draw 2 diagonal units. So we will get the first point. Okay, and then after that saya kira yang lain. 9, kalau you tengok anak panah ini 3 kali 9 lah, 3 petak, 3 petak, 3 petak. Tapi dia punya apa itu? Kesengitan itu kena tengok 1 to the right, 3 downward. So 1 to the right, 3 downward. Okay, ini garis dia. And then satu lagi, yang ini panjang mengufut ini berapa petak? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berapa mana dia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 divided by 3, 5. So our answer 1, 2, 3, 4, 5. Yes, correct, 5. So this is our B prime, the first image after enlargement. And then after we do the enlargement, the question is N. N is a reflection at the line S equals to X. So you need to draw the axis of reflection. Axis of reflection is X equals to X, and then we do the reflection like this. The blue color to go to the red color. Sangat jelas pantulang. Okay. Ini ialah cara Ghostan. Image go back to object. Okay. Final image. Image 2 to image 1. Image 1 to object. Ghostan reverse. We do the reverse. Okay. We do the reverse. Boleh ya? Okay ya? Alright. Okay, sudah? Clarissa, have you done? Rosiana? Shafika? Yes. Yes, Yes. Okay. Nur Shafika? Nazim? Dayang? Okay, Yes, already done. Okay, Joseph? Okay. Okay. Rooney, okay, Evelyn, how are you? Tidak ada suara Evelyn. Baru bangun enggak ini? Clarissa pun sama, semua macam tidak dapat bangun 7:30 ya. Tak apa, nanti akhir sekali saya ada beberapa perkara nak sampaikan. Okay. Bukan terkorang, jangan risau. Okay. And then C, we go to the C. Okay, first of all, we do the translation. No, you are given the M is a rotation 90 degree clockwise about the center to 1. Number 2, we do the translation -11, 5. Okay, so first of all, you are given the final image of B double prime. This is our final image. We need to go back to the object. But before we go to the object, we need to go to the first image. So we do the M first. This is the first step. Okay, so inside the rotation, only one information we need to change. That is a clockwise. If you are given a clockwise, we need to do anti-clockwise. Anti-clockwise. So rotation 90 degree. So we find the center first. Center of rotation 2, 2. This is the center. Have you seen? And then we connect to the image, final image B double prime. One of the point we connect it. Kalau saya gunakan titik biru inilah sebagai titik permulaan, and then sambung kepada pusat, and then kita pusing lawang arah jam. Pusing lawang arah jam. Okay. So I will get this is the point. Boleh kira petak juga saya, tapi sekarang tak dapat saya tunjukkan. Sebenarnya semua ini guna petak bergerak saja sudah cukup untuk kita dapat jawapan akhir. Not 2-1. Oh, iya kah? Sekejap. Oh, sorry, 2-1. Yes, you are correct. But I already do the 2-2. Apa kata kita tukar 2-1 kepada 2-2 lah? Sorry 2-2. We change to 2-2. Saya salah tengok, saya rasa. So after I get the
rotations anti-clockwise, I will get this. I will get this. Kalau satu titik tidak cukup untuk awak sambung, awak cari titik kedua, ketiga dulu. Cara yang sama, 90 degree clockwise. And then you can get the first image, B prime. After I do the B prime, I need to do the N, translation negative 11.5. Okay. Tadi kalau pembesaran kita tukar faktor skala. Kalau butaran kita tukar arah. Kalau pantulan tidak perlu tukar apa-apa. Tapi translasi kita juga tukar. Iaitu unit dia kena tukar. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau you tengok negative 11 to become 11. 5 to become negative 5. Ada saya guna warna hijau di sini. Jadi pergerakan unit saya pun guna warna hijau. So from the first image, salah satu bucu ini, I move 11 unit to the right, 5 unit downward. So this is the first point. And then after that, I just connect all the side. And then I will get the object B. Object B sorry. Kalau awak buat ikut 2-1, ikut 2-1. Kalau you belum buat, ikut 2-2 lah. Okay sorry saya salah tengok di sini. Okay so ingat, if you are given the object and then you are asking to find the image, final image, itu kita ikut apa cara yang biasa, iaitu kalau MN kita buat belakang N dulu, diikuti M di depan. Tetapi kalau anda diberi image, you are given the image and then final image and then you are asking to find the object, so we need to reverse, we need to do the constant. Means that we do the M first, followed by the N. Okay and then some information inside the transformation we need to change. Inside the transformation, we change the scale factor, and then rotation, we change the direction. Translation, we change the positive, negative. Only reflection, we don't have a changes. Okay saya rasa ini memang hanya elite, mungkin kelas elite is okay lah. Kalau kelas lain memang tidak boleh faham kenapa konstan kena tukar macam ini Can So I give you 2 minutes to solve the D the last one D, and then later on I will show you the answer. D and then later on we discuss it. Are you ready? Okay, just do it. This morning we only have 12. Dayang ada, Alia tak ada. Alia pergi mana tak tahu Ilina tak tahu. And then Jen ada, Joseph ada, Roni ada, Stephanie pun tidak ada. So we have 4 students absent today. Elia, Ilina, Sophia, and Stephanie. Wong memang dia tak ikut online, dia ada beritahu saya. Tapi dia punya kerja rumah memang ada hantar lah, so saya memang anggap dia hadir. Okay. Finish
Kejap ah. Okey, ini dia. Kejap. Okay, so we discuss the answer now. Okay, so I assume that you have finished, you have tried already. So you can check the answer with me. Okay, for the part D. Okay, for the part D. Okay, so you are given the M is a rotation of 90 degrees clockwise at the center, 10, 3. And then reflection in the line Y equals to 4. So because you are given the final image B double prime, so we need to do the M first. Tengok ada anak panah M first, so we do the rotation. But the clockwise, we need to change to anti-clockwise. So for example, I use this point, okay, connect to the center of rotations. We do the 90-degree anti-clockwise. Ini anak panah ke atas ke kanan, ini maksudnya anti-clockwise. Okay. So the length of the side should be the same. Yang biru muda ini dia punya sisi mesti sama panjang. Awak boleh kira peta 3, 2, 2, 3. Rotation dia memang terbalik 2, 3 menjadi 3, 2. Okay, mungkin awak ada cara sendiri untuk kira lah. Okay, so this is the first point, and then after get the first point, I can already connect all the L's. So I will get this is our first image. First image. And then after that, I do the reflection, Y equals to 4. So the axis of Y equals to 4 is this one. So I do the reflection. Okay, and then this is my final answer, B, object B. Object B. Okay. So this is our final answer, B. So please draw it tidy. Okay, and then kalau boleh, pensel yang awak guna itu mesti supaya lukisan kita nampak jelas, gunakan pensel yang lebih tebal, dia punya itulah 2B ke 6B ke. So lukisan kita boleh jadi jelas. Kalau tidak terlalu ringan, tak jelas, tak nampak lukisan itu. Tak nampak lukisan. Okay, ready? Evelyn, ready? Yes. Okay, okay, good. Okay. Okay, and then we go to example 15. This is what the knots just now we learned. Knots number, I go back first. Knots number 9, commutative law. Knots number 9, commutative law. So we want to test, is it follow the commutative law? Mark the right for the combined transformation that satisfy the commutative law, and not if not for each of the following object. So example 15, we only discuss A first. B is your answer, is your exercise later on. So this morning you need to send in, you take the photo, page 84, page 85. Every student 2 pages. Every student 2 pages. Okay, so for this example 15A, okay, so the transformation given is, saya besarkan dulu sikit. Okay, so this one, you are given the transformation P is a translation to 2, Q is a reflection in the line Y equals to X.
So if you are given the object, you are given the object. This is the object, the black color one. And then I use 1, 2, 3. What I mean for 1, 2, 3? 1 is object, 2 is first image, 3 is final image. Itu maksud saya 1, 2, 3 lebih senang. Ataupun you boleh guna O for object, I1 for image 1, I2 for image 2. Pun boleh. Terpulang kepada anda lah. Okay. Tak tulis pun tak apa sebenarnya. Yang penting jawapan akhir betul. So for under the transformation PQ, we do the Q first. Q is a reflection at the line y equal to x. So you need to draw y equals to x. Y equals to x means the straight line is passing through the origin and then going through by diagonal. Diagonal. Tengok semua lukisan garis ini melalui diagonal. So ini masuk y equals to x. We do the reflection. Okay, so from 1 to 2, from object to get the first image. This is the first image. After we do the first image, we do the transformation P. What do you mean by transformation P? Transformation P means transformation P means a translation 2, 2. So 2 to the right, 2 upward. So here, so I will get the blue color is our final image. Blue color is final image, 2 unit to the right, 2 unit outward. This is a translation. Okay, and then we go to the second case, QP. QP, so we do the P first. We do the reflection first. Sorry, we do the translation first. So translation from the object number 1, we going through 2 unit to the right, 2 unit outward. I still use the yellow color here. So I will get the pink color image. This is my first answer. After I get the first answer, so I do the second one is the reflection. I do the reflection. So pantulan, nampak? Okay, I will get the green color now. Green color. Green color 2 to 3. So apabila saya banding dengan PQ, QPA, the final answer is same. So this is commutative law. So tick saja yes. Sebab final answer sama, so ini memenuhi kalis tukar tertib. Maksudnya AB sama dengan PA. Ini case dia. Ini contoh commutative law. Ini commutative law. So you write down, do it down, draw it and so on. Tengok setakat ini masih lagi lukis. Banyak lukis ini. So remember, you need to snap the photo and hand in to the Telegram group. This is a page 84 and 85. And then you have only one exercise. That is example 15B. 15B is your exercise. Only one. And then we have around 10 minutes. And then I want to do some announcement. If you are ready, please let me know. Maybe you can write inside the chat. So done, so that I know that all of you already done, and then I can start my announcement. So we have 3 students didn't, 4 students, Alia, Elena, and Stephanie. So maybe after this you can let them know and also Wong, let them know that what we need, what we do today, and then what announcement I made for all of you. Okay, Jen, Rosiana, Clarissa, Gloria, Dayang, Shafika, Wilson, Rooney, Nazim. Siapa lagi? Lazim, No, Shafika. Okay, all already done. Okay, so I assume that all of you already done. Dayang, have you done? Joseph? Yes. Rosiana? Yes. Terkejut saya. Okay. All right. Okay. So now I start my announcement. Okay, first of all, I will do the topical test.
for chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 and chapter 4. Okay, on this Friday. On this Friday, on this Friday. So cara dia macam ini ya. Jumaat ini kita 1 jam kan, 8:30 to 9:30 ya. So I will send the question into our Telegram group before 8:30, and then you can start 8:30, and then 9:30 you take the photo and hand into our group, into our Telegram group. So saya akan asingkan 2 exam itu, exam yang pertama topical 3, and then exam yang kedua topical 4. Saya lupa buat topical 3 punya exam. Okay, so this Friday I give you 4 days to do the 3 days to do the preparations. Topical 3 and topical 4. Okay, exam topical test, not exam, topical test. So please let all the others know our topical test on this Friday. Topical test 3, topical test 4. Okay, topic 3 and 4 separately. Saya tidak akan gabung itu susah sikit. Kita buat asing-asing soalan dia. Ikut topik 3 and topik 4. Okay, so ada 2 exam itu, 1 exam setengah jam lah, dan mungkin 1 exam itu 1 hingga 2 soalan saja. Kalau soalan pendek 2 soalan, soalan panjang 1 soalan. Okay, okay, that is about the topical test this Friday. 8:30, before 8:30 I give you the questions. Okay, and then you can do inside your exercise book or the kertas kajian pun boleh, ataupun kalau you boleh immediately print and then you do inside the paper you print. Yes, you can do it. Up to you lah. Ataupun if you have a tab and then you open the file I give you, and then you just write inside there. Buat seperti saya buat itu, you ada pen untuk tulis, and then you simpan and then hantar kepada saya pun boleh dalam file. Apa jua cara yang mana memudahkan anda. Okay, this is a perkara pertama. You need to do the topical test. Okay, number 2, about satu lagi pertandingan matematik iaitu Benedict Go. Masa itu saya sudah daftar untuk awak dan memang pelajar yang terlibat sudah ada dalam grup saya kan. Okay, iaitu kalau ikut di sini Wong, Wilson, Shafika, Nur Shafika, Gloria, Clarissa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 students from your class. Sebenarnya saya ada lagi pelajar dari kelas lain lah, ada 5, tapi itu saya akan hubungi mereka kemudian. Tapi untuk 6 orang awak ini, saya ataupun 5 orang di sini, Wong tak ada di sini ya. So itu ialah Benedict Go Mathematics Championship. So itu pertandingan Benedict Go. Dia akan diadakan pada 8 Mei. 8 Mei ialah hari Sabtu, sekali lagi. Hari Sabtu. Jadi lepas ini saya akan hantar satu message daripada mereka sebab dia nak kita pilih slot yang kita nak. So dia ada pecah kepada slot. Dia ada pecah kepada slot. So untuk 5 orang awak ini, awak punya kategori ialah secondary 5. Sebab you form 5 secondary 5. So secondary 5 dia ada masa dia sendiri. Maksudnya nanti saya akan maklum dalam grup lah, jadual yang dia berikan itu awak beritahu bila awak boleh mula. Bila awak boleh mula 1 jam setengah. Contoh, kalau slot awak itu ialah 7 hingga 10 pagi. Maksudnya dalam tempoh 7 hingga 10 pagi itu awak boleh mula bila-bila. Kalau awak mula pukul 8, maksudnya tamat 9.30. Kalau 7 hingga 10. Kalau awak mula 9:59, so you will finish 11:29. Bukan maksudnya 7 hingga 10 mesti selesai. Bukan. 7 hingga 10 itu maksudnya masa awak boleh mula. Dalam 3 jam itu you boleh mula bila-bila masa. Tapi apabila mula masa itu dia akan kira 1 jam setengah. Kalau awak tepat mula pada pukul 10, tamat 11.30. Sebab dia tidak mau pada satu slot yang sama terlalu ramai. Terlalu ramai nanti dia punya sistem mungkin akan jam. Sebab dia secara online.
Okey, secara online. So anda boleh beritahu saya lah mana satu masa yang you boleh. Dan satu lagi sekali ini mesti guna komputer. Mesti guna komputer untuk login and then buat. Hari itu ialah hari Sabtu. Sekiranya andai kata you tidak ada komputer, you tidak dapat tolong maklum saya. Mungkin saya ajak awak datang ke sekolah, saya pun pergi sekolah and then kita buat di sekolah. Saya bawa laptop. Saya boleh bawa sekurang-kurang 2. And then mungkin kalau masih tak cukup, kita tengok macam mana. Pinjam dari sekolah dan apa dia lah. So, maklum saya kalau rumah awak tidak ada laptop, please let me know. Maybe we do at school. 8 Mei. Kenapa saya nak beritahu sekarang? Walaupun mungkin minggu depan, mungkin saja kita akan buka sekolah. Tapi tak tahu lagi. Kalau you ada tengah berita, minggu depan, selepas minggu depan ialah cuti hari raya kan, cuti hari raya 1 minggu, lepas cuti hari raya sepatutnya kita ada 2 minggu lagi sebelum cuti penggal, tetapi 2 minggu itu telah diumumkan PDPR. Faham maksud saya? So maksudnya apabila kita sudah mula cuti raya, sampai ke bulan Jun lah kita punya cuti. Saya memang cukup risau tahun ini banyak masa kita tidak ada. So, saya beritahu awak dululah di sini So, nanti saya akan hantar maklumat ini ke dalam grup Maths Competition kita, pertandingan matematik 2021 itu punya grup Telegram. Jadi, awak pilih masa yang awak boleh So, untuk 5 orang awak ialah secondary 5. Wang itu nanti saya akan call dia lah untuk maklumkan ini perkara ini kepada beliau. Bukan beliau, kepada dia lah. So, kepada 5 orang awak, Wilson, Syafika, Nur Syafika, Gloria, Clarissa. So, awak tolong maklumkan masa yang awak boleh mula. Okay, sebab kalau awak sudah tetapkan masa itu, awak sudah tidak boleh ubah. Katakan you pilih tempoh 7 hingga 10 mula. Walaupun dia petang ada lagi, tapi awak tidak boleh join petang lah, sebab petang ada orang lain mungkin lah. Okay, so you pilihlah masa yang sesuai untuk awak. Kalau tidak ada peranti, tolong maklum saya boleh aturkan untuk awak. Okay, so ini perkara yang kedua. Kemudian untuk Kenkaru Maths, memang kita sudah tunda kepada Jun kan. Tetapi kalau Jun masa itu masih cuti, mungkin kita akan buat secara, saya akan panggil awak balik ke sekolah lah, tengok masa itu macam mana. Okay, sebab tahun ini masih penuh dengan kegangan seperti ini. Jadi, terpaksa kita buat. Anda perlu ingat kenapa pertandingan-pertandingan seperti ini penting. Bukan sahaja kita nak menang, bukan sahaja setakat itu sebenarnya. Pertandingan-pertandingan ini semua dikira sebagai kebangsaan. So dia boleh membantu semua anda untuk mendapat markah KK yang lebih baik lagi. So semua pertandingan ini nanti saya akan catat ke dalam file anda lah. So anda boleh mendapat markah kebangsaan dan mungkin awak punya markah KK akan lebih tinggi. Dan apabila markah KK lebih tinggi, dia membantu anda untuk melanjutkan pelajaran kemudian. Itu penting. Okay. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga, sebab you punya workbook masih ada pada saya kan. Workbook masih ada pada saya. Jadi dia macam ini workbook ini saya akan fikir cara untuk kembalikan. Sekiranya saya sudah dapat maklumat bahawa minggu depan masih tutup sekolah, jadi saya akan suruh awak balik untuk ambil. Balik ke mana? Balik ke pintu pagar sekolah sahaja. Saya akan tetapkan satu masa, you datang, ambil dan balik. Ambil dan balik. Saya akan balut dalam beg plastik lah. Dan tulis nama di luar beg plastik supaya senang untuk kita edar dan senang untuk saya taker siapa tidak ambil. Okey, supaya awak ambil buku kerja balik, dan satu lagi dalam beberapa hari ini, mungkin hari ini saya akan pergi ke saya akan pergi ke apa? Saya akan pergi ke apa pula ini? Ini Joseph kacau ni. Okey, sekejap. Saya akan pergi ke kedai buku and then saya akan cari kertas model SPM untuk 2021. Saya rasa sudah ada yang sudah keluar lah. So saya akan cari dan saya akan minta awak belilah supaya kita ada banyak minggu PTPR, banyak cuti lepas itu kan. So kita perlu kejar balik masa untuk buat itulah. Okey.
Jadi itu memang kena awak beli sendirilah. Tapi itu nanti masa kita persemuka di sekolah baru saya kutip lah. Saya akan beli untuk awak dulu. Beli dulu and then saya akan edar bersama dengan buku kerja awak yang masih ada pada saya. Saya akan balut bersama ke dalam beg plastik and then kita pilih satu masa yang semua orang boleh balik. Kita singkar di pintu pagar saja and then saya passing. Okay? Itu cara yang paling senang lah. Mungkin kalau minggu depan sekolah tak buka, memang saya akan buat minggu depan. Kalau boleh ikut minggu depan hari Selasa atau Rabu lah, saya akan edar di pintu pagar ataupun Isnin, petang ke, 2 jam lah, mungkin pukul 10 hingga 12, ataupun awak boleh cadangkan masa, please ingat okay, so buku kerja saya, bukan, kertas model itu saya akan beli untuk awak dulu, nanti awak baru bayar lah, saya rasa tidak mahal, berapa ringgit saja, tapi saya kena cari dulu di buku kedai, mungkin petang ini saya akan pergilah, okay, penting itu. Kemudian soalan daripada siapa ini, Joseph, boleh ambil barang bawah meja. Okay. Saya, you minta saya tolong awak ambil ke? Mungkin awak datang pada masa itu, masa saya edar itu, kalau minggu depan tutup lah. Okay, saya bawa awak pergi ke kelas awak. Awak ambil sendiri. Tapi saya bawa awak. Kalau saya bawa awak pergi, security guard akan benarkan awak masuk ikut saya lah. Boleh. Itulah kita kata selepas hari itu kita kan minta semua pelajar bawa balik semua bahan tapi you tak dengar. Mungkin you terlepas lah. Okay. So itu 3 perkara yang ingin saya sampaikan. Saya kan tidak datang sekolah. Masa itu okay. Jadi boleh. So kita nanti kalau minggu depan masih sekolah tak buka, katakanlah kita pilih satu masa, kita pergi ke sekolah, you ikut saya masuk ke kelas untuk ambil lah. Kalau awak sendiri pergi, memang sekolah tidak benarkan pelajar masuk. Sebab masih di bawah kuarantin. Sekolah dikuarantinkan 14 hari. Okay so 3 perkara, topical test, Jumaat ini, BMC, Benedict Go, ialah pertandingan matematik itu 8 Mei So pilih masa yang perlu sesuai untuk awak. Kalau tidak ada alat peranti semua itu tolong maklum saya boleh sediakan untuk awak. Saya boleh sediakan. Internet line tak ada, boleh beritahu saya. Boleh beritahu saya. Okay. Saya cuba selesaikan untuk awak nanti Dan yang ketiga tentang workbook yang ada pada saya itu saya akan kembalikan dan saya akan beli kertas model untuk kita perbanyakkan. Tahun ini memang sekali lagi kalau kita tengok, kalau cuti sampai Jun, setengah tahun ini kita baru jumpa beberapa minggu saja. 2 minggu baru kita jumpa. Macam mana? Saya faham pembelajaran secara Google Meet, secara online ini memang kesan dia memang kurang. Keberkesanan dia kurang. Okay, jadi sebenarnya saya nak aturkan kelas tuition dan sebagainya, tapi keadaan macam ini, kita tak boleh balik sekolah. Saya sendiri pun tidak boleh balik ke sekolah. Kena minta kebenaran daripada pihak sekolah, baru boleh balik. Jadi itulah. So nasib baik buku semua saya bawa balik sudah. Saya memang ada buku teks bersama saya. Semua bahan ada pada saya. Sebab saya memang sudah cangkal lah. So saya bawa balik semua. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. So sebelum kita bersurai, ada apa-apa soalan ke? Boleh maklumkan saya ada apa-apa soalan yang you nak tanya sebelum kita bersurai?